Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb ärgern. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Ärgert, ärgerte, hat geärgert. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich ärgere. Du ärgerst. Ärgert. Wir ärgern. Ihr ärgert. Sie ärgern. Next up is the preterite. Ich ärgerte. Du ärgertest. Ärgerte. Wir ärgerten. Ihr ärgertet. Sie ärgerten. Let's continue with the present perfect. Ich habe geärgert. Du hast geärgert. Hat geärgert. Wir haben geärgert. Ihr habt geärgert. Sie haben geärgert. Next up is the subjunctive one. Ich ärgere. Du ärgerst. Ärgere. Wir ärgern. Ihr ärgert. Sie ärgern. Now we move on to the subjunctive two. Ich ärgerte. Du ärgertest. Ärgerte. Wir ärgerten. Ihr ärgertet. Sie ärgerten. And finally, we'll cover the imperative. Ärgere du. Ärgern wir. Ärgert ihr. Ärgern sie. That was our today's learning video about the verb ärgern. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.